Сколько должен мужчина заплатить за меня? Тенге。有这么一个国家在90年代大运就已经合法化了，被人称为欧洲子宫。后来一部叫《伯乐特》的電影又讓世界用另一種方式記住了它。My name is Borat. I like you. I like sex. It's nice. This is my country of Kazakhstan. It locates between Tajikistan, Kyrgyzstan, and assholes Uzbekistan. 有多少人是通过波拉特第一次聽說這個國家的？在這部電影裡的哈薩克斯坦啊，荒誕落後，甚至有點可笑。但這真的是哈薩克斯坦嗎？那麼今天我們就離開伊犁，前往哈薩克斯坦。哈薩克斯坦這是一個被誤解很深的國家，它橫跨歐亞，面積相當於西藏加新疆，是世界上最大的內陸國家，曾經擁有1400多枚核彈頭，一度成為世界第4大核武國，但又選擇全部放棄。這裡70%的人信仰伊斯蘭，卻可以在夜晚舉杯暢飲。人均 GDP 接近15000美元，中亞最富有的國家。而它的歷史可追溯到石器時代，是人類最早馴化馬的地區之一，多個游牧部落政權的聚集地。直到13世紀，成吉思汗征服歐亞，建立蒙古帝國，這裡被分封為金帳汗國。在15世紀，從金帳汗國分裂，以哈薩克人為主體，分為大、中、小3個預支汗國。來到17世紀，準噶爾崛起，草原陷入戰爭，抵抗了1個世紀後，中小預支歸沙俄，準噶爾被乾隆時期的大清擊敗，大預支脫離準噶爾統治，歸大清。19世紀，大清鴉片戰爭落敗，沙俄趁機吞併大預支，自此哈薩坦全境歸大俄所有。直到1991年蘇聯解體，哈薩坦才正式獨立。從伊寧市呢坐車到阿拉木圖，價格是200人民幣啊。然後在客運站這裡呢，可以找一些小販來換錢啊。今天的匯率是1人民幣可以換68尖哥，但其實官方匯率要是69，他們要賺一點啊。到伊犁周邊的景點啊，都可以來這個客運站坐車的。然後這邊是國際客運的，然後這邊是到阿拉木圖，是在霍果斯中轉。現在已經下午2點鐘了，才剛離境啊。這邊呢是國門啊，哇，好大氣啊！但是就是盤問了很多，很麻煩啊。現在準備在這邊再坐車，然後前往哈薩克斯坦那邊辦入境。現在呢已經入境哈薩克斯坦了，是給了30天的免簽。現在距離阿拉木圖還有200公里左右，這就是高速路旁的一個服務站啊。一位來自瑞士的乘客啊，然後我們現在吃飯，在這邊呢，一個米飯價格是2000尖哥左右。瑞士的小哥背包裡面帶的全部是啤酒啊，因為他要收集那個啤酒蓋，所以說帶了很多啤酒。Brush。經過10個小時鐘來到哈薩克斯坦曾經的首都，也是現今最大的城市阿拉木圖了。我們上無人機吧。阿拉木圖坐落在天山腳下的花園城市，蘋果的起源地之一，曾是大預支的草原，伊犁將軍府的管轄範圍。19世紀中葉，沙俄在這裡建立軍事要塞，命名為維爾內。蘇聯時期發展為重要城市，改名阿拉木圖。獨立後成為哈薩坦的首都，現今人口200萬，面積800平方公里，哈薩坦的最大城市，經濟與文化中心。在中亞呢，都是可以用這個 Yango Dash 來打車的。然後我的網絡呢是提前買好的 eSIM 卡，66塊錢有15個 GB。
這裡呢，距離市中心還有10公里左右吧，然後價格是2480間隔。先來到市中心的一個公園，應該是叫中央公園了，裡面就是那個很著名的大教堂了啊，木質的。How do you feel here? I mean, what's your first impression? First impression? Yeah. It looks a lot like I imagine Russia. Uh-huh. It also looks way more like Europe than in China. Okay, here we go. Kind of beautiful. Yes, beautiful. I mean, I like the background. Yeah, see. Very nice. And yeah, similar like the Soviet Union. Yeah, that's true. That's true. 這裡呢就是阿拉木圖的升天大教堂啦，也是一個木質教堂，也是東正教，所以這邊的宗教信仰呢是非常的多元的。當然，這邊主要的信仰是穆斯林，佔了接近70%， 20%呢是信仰就是東正教基督教的，然後剩下10%就是可能不信教或者是信其他宗教的。I'm from Switzerland. Oh yeah. From the capital city. It's called Bern. Oh, I see. Oh, you told me have one thing, like in the young generation, you are sharing the job, right? Like one full-time job, you have 2 people to sharing. Yes, sometimes I think the young generation, they don't like to work a lot. Uh-huh. They want to have more free time. They want to be more free. Okay. Yes. So, do you have the peer pressure? Peer pressure? Yeah. No, I Not don't yet. think so. I think just people they like to do more hobbies. They like to do more sports. Okay. They don't want to have to work every day. Okay. That's funny, right? Yeah. So, how do you define happiness? For me personally, Yeah. I think for me also happiness has a lot to do with not having to work too much. Okay. I can do whatever I like all the time. Yeah. Then I'm closest to happiness, I think. English, 50-50 Chinese and Russian and maybe understand Kazakh. 这是瑞士的小哥找当地的那个单车来骑，哇，还真的是挺厉害的。 我定的地方呢，就在中央公園旁邊一個老的社區，可以看到這個居民區呢有一個中間活動的地方，然後呢是一排這樣的房子圍起來，很有那種蘇聯的老建築的感覺。訂了一個 Airbnb， 然後是一個 sharing room， 這就是我的房間，價格大概170人民幣一個晚上。然後這邊呢是洗手間，然後這邊是一個公用的廚房。路邊的銀行呢也是可以支持銀聯取錢的。然後這邊呢匯率大概是1人民幣等於68.7間隔。 但這邊是要收手續費的，我取了4萬，他扣了17.8的人民幣手續費。阿勒木圖呢是哈薩克斯坦人口最多的城市了，而這條街呢又是阿勒木圖人流量最旺的一條街了。可以看到這邊很多國際的大牌都有啊，但就算是在這裡，人流量也沒有那麼的誇張啊，因為整個哈薩克斯坦呢的人口密度在世界上面也是 排倒數第幾位的。市中心一家比較高檔的超市，來看這邊的物價，像一瓶酸奶價格是1200間隔，1塊全麥的麵包是785間隔，15個雞蛋1500 Tinga。浙江的名茶價格是3000，這邊的肉都是按克來賣的啊，100克是550 Tinga，然後貴的是800 Tinga，也就是說是1公斤是8000 Tinga。第一次看到橙子也是按克來賣的啊，100克的橙子是231 Tinga。作為蘋果之鄉，蘋果的種類果然很多啊。
價格100克是154間隔，一份超市的米飯價格是1003間隔，紅燒牛肉麵接近1000間隔，700克的大米是1460間隔，400毫升的海飞絲3260間隔，1升的水麥415間隔，漢堡王一個套餐在3000間隔左右。哇哦，這個是當地的啤酒啊，然後這麼1升的價格是3200間隔。這裡的氛圍還挺好的。大家早上好，我身後呢就是 Green Bazaar， 也就是当地的農貿市場。我們來這邊感受一下當地的煙火氣吧。現在是9點多，這市場呢剛開門，現在的商戶還沒有那麼多。這市場呢就是當地哈薩克人日常生活的地方啦。這裡和新疆差不多，也是賣各種的堅果啊。杏仁，然後這邊是賣蔬果的，可以看到這邊奶製品啊，然後肉啊，都是包括醃的菜也很。這邊就是賣一些服飾、鞋子的，這邊可能的貨就是來自於義烏了。像這邊一雙鞋子的價格也很便宜，才1500到2000間隔。這邊一杯奶茶、一杯檸檬茶價格都是在200間隔。這個賣雪冰城這麼火嗎？在阿拉木圖各個角落都有。一天呢，就從早餐開始啊。哈斯坦人的早餐呢是非常高熱量，都是手抓飯啊，然後羊肉湯之類的。我就點了一個羊肉湯，價格呢是1800間隔，也就是26人民幣左右啊。哇，這個羊肉呢是非常軟糯的，很香，然後是配着這個麵包來吃的。我就不客氣了啊，開動。它這個羊肉呢是燉得很爛的啊，一咬就開了，而且是很嫩的。然後呢還配着一個是土豆吧啊。而且這個湯啊很鮮甜。在這裡買一個冰箱貼有300間隔，然後這個貴一點的這個是600間隔。希望買的不是義烏製造的，但很大的可能是義烏製造的。這裡是綠色市場旁邊的超市，這邊的價格就要比昨天的實惠多了啊。橙子這邊是899間隔，然後有便宜的是820間隔。蘋果是929間隔1公斤，10個雞蛋685間隔。我們來看一下這邊能源的價格啊。可以看到上面92的價格是240間隔1升，95的是3251升。下面這個是柴油，柴油價格是336間隔。從綠色市場呢走過來，這裡呢就是 Central Mosque， 也是中央清真寺啊，是哈斯坦最大和最漂亮的清真寺之一的。可以看到這邊呢雖然大部分都是信仰穆斯林啊，但也是一個非常世俗化的國家。你看到它很早就已經取消了罩袍制度了。在大街上是看不到有人穿罩袍的啊，然後圍頭巾的也不多，而且這邊呢是可以喝酒的。哈薩克斯坦憲法規定該國為世俗國家，並保障公民的宗教信仰自由，這意味着國家與宗教分離，政府不干預正常的宗教活動，同時也不允許宗教干預國家事務。20 years old right now. My birthday was a month ago. I know 4 languages. I used to study Chinese, but I don't remember it right now. And I'm from Almaty. I was born and raised here. I'm studying Abay University, same language, Okay. Chinese and English. Could you show a little bit Chinese to the audience? 你好。你好。你叫什麼名字？What's your name? Oja Anar. Oja Lina. Well, my mother and my father were business people, so I see myself in the business industry too. What kind of business? They had like cafes and restaurants. Oh, I see. And well, now I'm into that stuff too. So Okay. I want to open a business and run a cafe or something like that. Oh, sounds great. Yeah. So what do you like in Almaty? What do I like in Almaty? Yeah. Or nature? The nature. I really love to travel. I've been to China, I've been to Kazakhstan, all of the cities, and I've been to Turkey and Dubai. I really want to travel a lot more. Life in Almaty is so good and so interesting for me. We have a clean air, clean nature. Almaty looks different in these 4 seasons. So the most beautiful, I think, is spring. Do you have anything you dislike? Traffic trash. My first language was Russian Oh, because in Almaty
there is more popular Russian language. In different cities, they speak Kazakh more. How about life in Almaty? Well, How about cost of living? cost of living, it's not too much, but compared to other countries and other cities, well, in Kazakhstan, other cities are much cheaper. So this is the most expensive one, but this is the most interesting one, I think, because others are really kind of like chill to me, and this one is, I think it's hometown for me, and it's the most interesting one of all of the cities I've been to. I think in China, a lot of things is so cheap than Almaty and Kazakhstan. It's very expensive with other cities in Kazakhstan. How much can you live well in Almaty? 500,000 tenge. In my ambition, I want to make money 1 million tenge. For ordinary people, how much they can get in a month? 300,000. How much it is to live well in here? I think $2,000 is Okay, it's like, live well here, to have a decent Yes. life here. What age you usually get married? What age? 25, 23. 5 brothers Five? and sisters. Oh, okay. Oh, a big family. Yes, Yeah. big family. But I love my big family. I am so Okay. happy because I have a big family. What's the wedding traditional and custom? You know what's bride price? When the Bride man price. get married with the girl, the man need to pay something to Yes. the Pay, lady for family, right? ladies, Like yeah. we call bride price. Yeah. So it is, right? It's true. It depends on girl. I don't know. No, I don't you know. don't have plan to marry? No, okay. I don't know about this. Okay, so at what age do Kazakhstan usually get married? Get married. At what age? Still 24, 23 or Oh. 25. So what's your type? My type is Yeah. handsome, Handsome, tall boys. tall. How about the material? Material. I love the rich boys. Sorry? I like the rich boys. That's the question you should ask my mom. Okay, come here, come here. Мам, сколько должен мужчина заплатить за меня? Ну, типа, как ты это назвала? Недавно же назвала, я забыла название. В смысле за тебя? Ну, Холмов, вот. Yes, please. 20 миллионов Hey, тенге. listen. Это- Sorry, how much? 20 million tenge. She said 20 million. Compared to dollar, how much? Like, 40 тысяч долларов, 45 тысяч долларов. $45,000? $45,000. В Туркестане был закон, 50 тысяч долларов они государство оплачивали в Туркестане. А там девчонки не с высшим образованием, просто так. А она знает 5 языков, конечно. She said in Turkestan they used to pay $50,000. Turkmenistan, yeah. Okay. Turkmenistan they used to pay $50,000 only to the government to marry a girl. Okay. And she's saying that in Turkmenistan they're not so educated, the girls, and she said that I'm the educated one and pretty one, and I used to be a model, so yeah, she said that my price is higher. 5 million or 10 million tenge. The question for you, if you're in love with someone, maybe he doesn't enough to pay bride price, so do you want to marry with him? He needs to be a good person to my family. He needs to be respectful. Okay, so I mean, you need to your family to allow to marry, and then you can. Yeah. And the last, do you want to say something to the audience? Welcome to Kazakhstan. We are so happy if you come here. Thank you so much. In Almaty, you can find a lot of friends because a lot of people so friendly in Almaty, and we are so happy when somebody come here. To everybody watching, come visit Kazakhstan. We would be so glad to see you here. And I'm a professional translator now, and I'll be glad to help you. 这里呢就是阿拉木图的地铁啦。在阿拉木图只有一条线啊，然后全程是13.4公里，一共有11个站，票价非常的划算啊，价格是120肩哥，也就是1.7人民币左右。
地鐵上面是沒有信號的，這邊會用哈薩克語跟俄語，也會用英語播報的。這條地鐵呢，它是1980年規劃的，也就是蘇聯時期規劃的，但它是2011年才建成的。這呢應該是這裡最深的一個地鐵站了，是有78米的深度的。可以看到它都是用這種大理石，這種舒適的建設風格。這個視頻呢是給我的第一老師的，他說我這輩子呢都不可能環球旅遊啊。嘿，看看我身後就是意大利的埃菲爾鐵塔啦。這裡呢就是哈薩克斯坦的國家博物館，門票呢是5000間隔。這邊看起來好像是挺大，但其實陳列內容就非常的少。雖然是從石器時代，然後跨越到這邊是蘇維埃時期的時候啊，但其實講的東西不是很多的。但能感覺到他們是想重塑一個民族的認同感啊。這也不難怪他們，因為在蘇聯時期呢，是大量的歐洲人、俄羅斯人，然後遷徙到這邊，一度讓哈薩克族變成了不是多數民族啊。所以說在獨立後呢，他們又推行了一個叫回歸者的政策。在蘇聯時期，大量俄羅斯、歐洲人的遷入，使哈薩克族一度不是本國最多民族，佔比只有約40%左右。所以獨立後，哈薩坦推行回歸者政策，鼓勵全球哈薩克族回歸，回來就給錢分地，這才讓哈薩克族人口佔比上升到70%以上。而這一政策至今有效。先來到這邊最著名的一個景點 Kotobi 山的腳下了，在這邊呢是可以坐纜車直接到上面的，一個人是6000間隔，小孩子是3000，如果是來回的話就是10000間隔。我們在山腳下先吃一個飯，然後再上去啊。我現在點的這個是雞肉炒飯，一飯要3000多間隔。你看到這家店呢是中國，然後再 mix 了日本的一些文化都在裡面的，就是四不像啊。现在到山頂啊，然後就感覺也像一個小小的公園一樣，有一些文化項目，然後往那邊走，看一下有什麼景色吧。有一個山頂的過山車，來這邊玩一下。這邊呢是3000間隔一次啊。2個人出來玩過山車，這是最恐怖的時候啊！Hey, what a view! Best coaster, right? Best coaster ever. 這裡還是值得來看一下，可是這裡會更距離的看到山頂的這些雪山哦。這邊呢也是滑雪勝地來的。